Hello everyone, thank you once more for joining this program. Nous remercions et féliciter tout le monde qui a suivi le programme ensemble avec nous sur JG The Versatile. Aujourd'hui, c'est pour nous présenter Reading Section. Donc, c'est aujourd'hui à présenter le programme de lecture sur la Reading Section. Dans la section, ça, on va apprendre comment on est capable de lire la langue anglaise. Donc, nous souhaitons que vous-même qui avez suivi le programme de prononciation, vous avez emmagasiné assez pour être capable d'arranger façon pour lire l'anglais. Donc, l'intéressant pour capable suivre avec un peu d'attention, le programme ça que nous présenté pour vous, programme de lecture, parce que lecture là, li pour jouer un paquet de rôle dans suivi dans la langue anglaise. Dans façon pour parler anglais, lecture là, li gon grand rôle pour jouer dans ce sens. Donc, déjà, nous encourageons à prêter un peu d'attention. Et ou même qui va prêter attention, nous félicitons déjà. Donc nous encourageons à prêter en pile attention avec programme de lecture ça. Donc nous allons préparer une playlist pour vous qui gagne plusieurs textes. Donc texte ça vous capable de servir ensemble avec vous pour capable arranger, conformer bouchou dans façon où va prononcer langue anglaise. Déjà nous te dit ça dans l'introduction vidéo nous te dit que prononciation en anglais livre un paquet de bagailles. Donc nous préparer en pile bagaille pour vous dans le programme de lecture ça, ou grand pile connaissance ou apprendre dans le programme de lecture ça, nous souhaitons qu'on prête en pile attention et nous souhaitons qu'on continue à mettre ce travail de manière à ce que vous capable d'augmenter l'anglais. On nous passe sur l'écran pour nous capable de suivre le programme ça ensemble avec nous. My day. First, I wake up. Then, I get dressed. I walk to school. I do not ride a bike. I do not ride the bus. I like to go to school. It rains. I do not like rain. I eat lunch. I eat a sandwich and an apple. I play outside. I like to play. I read a book. I like to read books. I walk home. I do not like walking home. My mother cooks soup for dinner. The soup is hot. Then I go to bed. I do not like to go to bed. My day. First, I wake up. Then, I get dressed. I walk to school. I do not ride a bike. I do not ride the bus. I like to go to school. It rains. I do not like rain. I eat lunch. I eat a sandwich and an apple. I play outside. I like to play. I read a book. I like to read books. I walk home. I do not like walking home. My mother cooks soup for dinner. The soup is hot. Then I go to bed. I do not like to go to bed. My day. First, I wake up. Then I get dressed. I walk to school. I do not ride a bike. I do not ride the bus. I like to go to school. It rains. I do not like rain. I eat lunch. I eat a sandwich and an apple. I play outside. I like to play. I read a book. I like to read books. I walk home. I do not like walking home. My mom cooks soup for dinner. The soup is hot. Then I go to bed. I do not like to go to bed.
The house. Mr. and Mrs. Smith have one son and one daughter. The son's name is John. The daughter's name is Sarah. The Smiths live in a house. They have a living room. They watch TV in the living room. The father cooks food in the kitchen. They eat in the dining room. The house has 2 bedrooms. They sleep in the bedrooms. They keep their clothes in the closet. There is 1 bathroom. They brush their teeth in the bathroom. The house has a garden. John and Sarah play in the garden. They have a dog. John and Sarah like to play with the dog. The house. Mr. and Mrs. Smith have 1 son and 1 daughter. The son's name is John. The daughter's name is Sarah. The Smiths live in a house. They have a living room. They watch TV in the living room. The father cooks food in the kitchen. They eat in the dining room. The house has 2 bedrooms. They sleep in the bedrooms. They keep their clothes in the closet. There is 1 bathroom. They brush their teeth in the bathroom. The house has a garden. John and Sarah play in the garden. They have a dog. John and Sarah like to play with the dog. The house. Mr. and Mrs. Smith have 1 son and 1 daughter. The son's name is John. The daughter's name is Sarah. The Smiths live in a house. They have a living room. They watch TV in the living room. The father cooks food in the kitchen. They eat in the dining room. The house has 2 bedrooms. They sleep in the bedrooms. They keep their clothes in the closet. There is 1 bathroom. They brush their teeth in the bathroom. The house has a garden. John and Sarah play in the garden. They have a dog. John and Sarah like to play with the dog. Thank you guys, thank you very much for joining this program. Donc, nous remercions tous les fidèles abonnés qui suivent ensemble avec nos programmes ça sur JG The Versatile. Et nous espérons que le programme ça a continué d'enrichir anglais ou, enrichir capacité ou dans façon on peut parler anglais. Nous féliciter et encourager tout le monde tout qui d'accord et choisi pour parler anglais pour augmenter niveau yo, parce que anglais agent nous dit là son langue commerciale, la petit loup dans tout soit fait presque. Donc déjà félicitations et bon travail. Donc n'a espérer que tout abonné yo et après rejoindre nous dans la prochaine vidéo. Et ou même tout qui t'apprend parler anglais, qui t'apprend un bon base anglais, vous capable toujours contacter nous, avez un numéro de contact nous dans le lien dans la description vidéo ça. Donc vous capable toujours prendre numéro nous et contacter nous de manière personnelle et puis n'a fait suivi pour nous capable aider au bon anglais. Donc déjà merci à tout le monde qui suit nous. Au revoir, à la prochaine.